ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் தமிழ் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அட்ரானாலின் ஸ்டண்ட் ஷோ. இப்போ யாரை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் 2016ஆம் ஆண்டு சர்க்கஸ் சரசோட்டாவின் கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்தவரை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இவருடைய பெயர் அனாலிஸ் நோக். இவருடைய தந்தையின் பெயர் பெல்லோ நாக். அவருமே ஒரு கின்னஸ் சாதனை படைத்தவர் தான். இன்னும் சொல்ல போனால் இவங்க ஃபேமிலியில் இவர் ஒரு 8வது தலைமுறையோட சர்க்கஸ் கலைஞர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த அனாலிஸ் வீல் ஆஃப் த டெத், அதாவது மரண சக்கரத்தில் மேலே ஒரு நிமிடத்தில் அதிகமாக ரன்னிங் போய் உலக சாதனை படைத்துள்ளார். So adrenaline really is in Annalise's blood. In fact, she has a Guinness World Record for the most somersaults completed in the Wheel of Wonder, and she's the only female to ever complete that stunt. She also has a bronze medal from the Monte Carlo International Festival. And she was blown up and did other crazy things in America's Got Talent. And if that all wasn't incredible enough, she and her dad were both finalists on Britain's Got Talent Champions. இப்போ நம்ம பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்க ஒரு பெல்லோ நாக், ரைட் சைடு இருக்கவங்க தான் அனாலிஸ். இவரோட தந்தையும் உலக சாதனை படைத்தவர் தான். இவர் கோ பிக் ஷோ அப்படின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில கலந்துட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. And Annalise was the first female finalist ever on that show. Now you know Annalise always has a trick up her sleeve, so should we check in with her and see how she's doing? Please not. இப்போ வாங்க ஷோ எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். Hello everyone, welcome to Adrenaline. My name is Annaliese Nock and I am so excited to be here and to be a part of SeaWorld's Electric Ocean. I grew up in a family of adrenaline junkies, but I never wanted to be the pretty assistant, so I got myself some pretty assistants. Would you all help me give a warm welcome all the way from sunny Sarasota, Florida to Eric Channing. And over here we have our music acrobat from St. Paul, Minnesota. That's August James. You'll soon see that they're much more than pretty faces. Alright guys, I don't know about you, but I can already feel my adrenaline pumping. Are you guys ready to get your adrenaline pumping? Alright, let's do it. And that's because there's only one way to get to the top. We are outdoors and this is live entertainment. So we're gonna see how high we can get for you all today. Are you ready? All right, wish us luck. முன்பு நான் சொன்னது போல கோ பிக் ஷோ நிகழ்ச்சியில தந்தையும் மகளும் பாருங்க எப்படி ஸ்டன் பண்ணிட்டு வராங்கன்னு சொல்லிட்டு.
favorite things. But there is such a thing as too much adrenaline. I'm sure you all can relate to when you get an adrenaline rush and your whole body starts to shake. Well, that's a really bad thing up here, so I'm just gonna take one more second before I begin. This skywire I'm about to walk is 50 feet in the air and 100 feet across. The cable I will be bouncing on is about as thick as my index finger. The most challenging part of all, though, is once I begin, there's no going back. So we're just gonna make sure that we